Student, today we are going to discuss about coordination chemistry, unit number 5, introduction. So transition metals எல்லாமே coordination compounds form பண்ணுது. Transition metals என்ன? S block elements க்கும் B block elements க்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய metals தான் transition metal. Example copper, zinc, nickel இது எல்லாமே coordination compound form பண்ணும். Coordination compounds இந்த word எப்படி வந்தது அப்படினா thin words, ஓகேங்களா? Coordination complex அப்படினு சொன்னாலே hold, coordinate அப்படினு சொன்னாலே to arrange. So third point, metal as well as non-metal. metal என்ன? metallic character இருக்குதுன்னா metals, metallic characters இல்லைனா non-metal. So இது ரெண்டுமே coordination compounds form பண்ணும். Another point, coordination compound play a vital part in many biological function. உங்களுக்கு தெரியும் ஹீமோகுளோபின் நம்ம பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய பிக்மெண்ட், அதனால தான் பிளட் வந்து ரெட் கலரில் இருக்குது, ஓகேங்களா? ஹீமோகுளோபின் ஃபங்க்ஷன் இட் கேரிட் அவுட் ஆக்சிஜன் ஃப்ரம் லங்ஸ் டு வேரியஸ் பார்ட் ஆஃப் தி செல். லங்ஸ்லேருந்து ஆக்சிஜனை கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ நம்ம செல்லுக்கு எல்லாம் சப்ளை பண்ணுது. உங்களுக்கு தெரியும் செல்லுன்றது ஃபண்டமெண்டல் யூனிட் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம். குளோரோஃபில் அது வந்து ஒரு பிக்மெண்ட் பிளான்ட்டோடைய லீவ்ஸில் இருக்குது, அதனால தான் பிளான்ட்டோடைய லீவ்ஸ் வந்து என்ன கலரில் இருக்குது? க்ரீன் கலரில் இருக்குது. ஸோ அந்த photosynthesis activity ன்னு சொல்லுவாங்க. plant using carbon dioxide and water converted into starch during photosynthesis. ஸோ அப்போ ஹீமோகுளோபின் குளோரோஃபில் இது ரெண்டுமே ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டுக்கு எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட், கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அண்ட் டபுள் சால்ட். ஒன்றுமே கிடையாது. சால்ட்னா என்னென்னு முதல்ல டெஃபினேஷன் தெரிஞ்சுங்க. நியூட்ரலைசேஷன் ஆஃப் ஆசிட் பை பேஸ். ஒரு ஆசிடும் ஒரு பேஸும் ரியாக்ட் ஆனால் நமக்கு கிடைக்கிறது தான் சால்ட், சிம்பிள் சால்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா சோடியம் குளோரைட் சால்ட் இல்லையா, அது பார்த்திங்கன்னா எப்படி கிடைக்கிது? நியூட்ரலைசேஷன் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு NaOH ப்ளஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் HCl இது ரெண்டு ரியாக்ட் ஆனால் நமக்கு கிடைக்கிறது தான் சோடியம் குளோரைட்ன்ற சிம்பிள் சால்ட். இப்போ சோடியத்துக்கு என்ன சார்ஜ்? Na ப்ளஸ், குளோரினுக்கு என்ன சார்ஜ்? Cl மைனஸ். ஸோ Na ப்ளஸ் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? கேட்டயான். கேட்டயானுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ்டு அயான்ஸ். Cl மைனஸ் ஆனயான் ஆர் நெகட்டிவ் சார்ஜ்டு அயான்ஸ், ஓகேங்களா? ஆனால் நம்ம டாப்பிக்கில் வந்து கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அண்ட் டபுள் சால்ட் அப்படின்னா என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்றும் இல்லை, 2 சிம்பிள் சால்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு ஈக்குவலாக எடுத்துக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 சிம்பிள் சால்ட், ஃபெரஸ் சல்பேட்னு ஒரு சிம்பிள் சால்ட் இருக்குது, அதுக்கடுத்து அமோனியம் சல்பேட்னு ஒரு சிம்பிள் சால்ட் இருக்குது. இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக எடுத்து எவாப்ரேட் பண்ணணும், மிக்ஸ் பண்ணி எவாப்ரேட் பண்ணணும். அப்படி பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது தான் டபுள் சால்ட் ஆர் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ். ஸோ அந்த காம்பவுண்டுக்கு பேர் என்னன்னா ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்பேட் ஆர் மோர் சால்ட்டுன்னு பேர். ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட். FeSO4 NH4 twice SO4 டாட் 6H2O. ஸோ அந்த சால்ட்டோடைய இமேஜ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இப்போ நம்ம அது ஃபெரஸ் அமோனியம் சல்பேட் டபுள் சால்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்றத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸ்டூடெண்ட், ஓகேங்களா? Preparation of more salt. The objective of this laboratory experiment is to prepare a pure sample of more salt. To conduct this experiment, you will need a Bunsen burner, a tripod, a wire gauze, ammonium sulfate, ferrous sulfate, ethyl alcohol, dilute sulfuric acid, 2 250 ml beakers, a china dish, a funnel, an iron stand, a porous plate, filter papers, a glass rod, a dropper, a pair of tongs, a spatula, a wash bottle, and a trough. More salt, also known as ferrous ammonium sulfate or iron 2 ammonium sulfate, is the double salt of ferrous sulfate and ammonium sulfate. The chemical formula of more salt is FeNH4 SO4 2 6H2O. More salt may be prepared by crystallizing the salt from a solution containing equimolar amounts of ferrous sulfate and ammonium sulfate.
Let us now prepare a pure sample of more salt. In a beaker, boil about 50 ml of distilled water for about 5 minutes to expel any dissolved air. While the water is boiling, rinse a 250 ml beaker with distilled water. Place 7 grams of ferrous sulfate and 3.5 grams of ammonium sulfate in the beaker. Now, add 2 to 3 ml of dilute sulfuric acid to the mixture in the beaker. Dilute sulfuric acid prevents the hydrolysis of ferrous sulfate. Stir the mixture with a glass rod. Now, add the boiling hot water to the beaker containing the salts, a few ml at a time, stirring all the while. Filter the solution into a china dish. Definitions of coordination compound. So coordination compound படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன definitions இருக்கு, terminology அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து கோஆர்டினேஷன் என்டைட்டி அப்படின்னா என்னென்னா, கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டினா ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணால் அது கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காம்பவுண்ட் பாருங்களா, K4FeCN6 இருக்கு இல்லைங்களா, இதுக்கு பேர் வந்து பொட்டாசியம் ஃபெர்ரோசைனன் பேர். நான் எப்படி நேமிங் பண்ணுறதுன்றதை அடுத்த கிளாஸில் நான் சொல்லித்தரேன். K4FeCN6 இதில் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் இருக்கு இல்லையா K4, இது வந்து கேட்டயான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பாசிட்டிவ் சார்ஜ்டு அயான்ஸ். அதுவே ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ஆனயான். ஞாபகம் வச்சுங்க, ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா கேட்டயான்ஸ், ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்கு பின்னாடி இருந்துச்சுன்னா ஆனயான். இப்போ இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் உள்ளே என்னென்ன இருக்கும், ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பாருங்கள் Fe, இது வந்து பேர் சென்ட்ரல் ஆட்டம் அப்படின்னு பேர். அதுக்கு எடுக்கிறது இல்லையா Cn, இது வந்து லிகேண்ட். இந்த டேம் ஞாபகம் வச்சுங்க ஸ்டூடெண்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது சென்ட்ரல் ஆட்டம், Cn இருக்கு இல்லைங்களா, அது லிகேண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, லிகேண்டோடைய வேலை என்ன, இட் டொனேட் எ பேர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டு சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். எலக்ட்ரானை வந்து டொனேட் பண்ணுது, அதனால் அது டோனார் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஆர் லூவிஸ் பேஸ். Fe வந்து எலக்ட்ரானை வாங்கிக்குது, அதனால் அதுக்கு பேர் வந்து அக்செப்டார் ஆட்டம் ஆர் லூவிஸ் ஆசிட் அப்படின்னு பேர். ஓகேங்களா, மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்கு வெளியில் இருந்துச்சுன்னா கேட்டயான், ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்கு பின்னாடி இருந்துச்சுன்னா ஆனயான், ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னா ஃபஸ்ட் இருக்கிறது சென்ட்ரல் ஆட்டம், அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது லிகேண்ட்ஸ். லிகேண்ட் வந்து எலக்ட்ரானை கொடுக்கறதுனால அது டோனார் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன்னொரு பேர் லூவிஸ் பேஸ். Fe வந்து எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் அக்செப்டார் ஆட்டம் அப்படின்னு பேர், ஆர் லூவிஸ் ஆசிட் அப்படின்னு பேர். இப்போ அந்த டெஃபினேஷன் நம்ம இங்கே சொல்லலாம், கீழே சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். அதே மாதிரி NiCO4 இருக்கு இல்லைங்களா, நிக்கல் டெட்ரா கார்பினால். ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் எங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி அப்படின்னு பேர். ஓகேங்களா, சென்ட்ரல் ஆட்டம் தான் உங்களுக்கு இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, அக்செப்டார் ஆட்டம் அக்செப்ட் எ பேர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் டோனர் ஆட்டம். அதாவது லிகேண்டில் கொடுக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸை சென்ட்ரல் ஆட்டம் வந்து வாங்கிக்குது, ஸோ அதுக்கு பேர் தான் அக்செப்டார் ஆட்டம். ஸோ அப்போ சென்ட்ரல் ஆட்டத்துக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு பார்த்தோன்னா அக்செப்டார் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், K4FeCN6, இதில் எது சென்ட்ரல் ஆட்டம், சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Fe தான். Feயோடைய சார்ஜ் என்ன, 2+, ஞாபகம் வச்சுங்க. ஓகேவா, லிகேண்ட்ஸ்க்கு டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட். டோனார் ஆட்டம் டொனேட் எ பேர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் அக்செப்டார் ஆட்டம். ஸோ எலக்ட்ரானை லிகேண்ட்னா என்ன, எலக்ட்ரானை கொடுக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ அதுக்கு பேர் தான் டோனார் ஆட்டம். ஒன் செகண்ட் ஐ வில் ரிப்பீட். சென்ட்ரல் ஆட்டத்துக்கு என்ன டெஃபினேஷன் எழுதணும், அக்செப்டார் ஆட்டம், எலக்ட்ரானை வாங்கிக்குது, அதனால் அதுக்கு என்ன பேர் அக்செப்டார் ஆட்டம். லிகேண்ட்டுக்கு என்ன சொல்லலாம், டோனார் ஆட்டம், எலக்ட்ரானை கொடுக்கறதுனால அதுக்கு என்ன பேர் டோனார் ஆட்டம் அப்படின்னு பேர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், K4FeCN6, இதில் லிகேண்ட் எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த Cn இருக்கு இல்லையா, இந்த Cn தான் லிகேண்ட்னு சொல்லுவாங்க. எத்தனை லிகேண்ட்ஸ் இருக்குது, Cn 6 இருக்குது பாருங்கள். இந்த 6ன்றது என்னன்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர், இந்த 6ன்றது என்னது கோஆர்டினேஷன் நம்பர். நெக்ஸ்ட் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர், இது ஒன்றும் கிடையாதுப்பா, சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானையும் லிகேண்ட்டையும் ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டில் இன்க்ளோஸ் பண்ணுறீங்க, அதுக்கு பேர் தான் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் KO4FeCN6 இதில் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா FeCN6. Fன்றது சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான், Cன்றது வந்து லிகேண்ட்ஸ், 6ன்றது கோஆர்டினேஷன் நம்பர். அவ்வளோதான். கோஆர்டினேஷன் பாலிஹெட்ரன் இதெல்லாம் 3 டைமென்ஷன் ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் லிகேண்ட் ஆட்டம். ஒரு லிகேண்ட்டை வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் 3 டைமென்ஷனல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். அதுமாதிரி 3 டைமென்ஷனல் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் கோஆர்டினேஷன் பாலிஹெட்ரான் அப்படின்னு பேர். கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இது உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டூடெண்ட். எத்தனை லிகேண்ட்ஸ் இருக்குதோ, இப்போ நம்பர் ஆஃப் லிகேண்ட்ஸ் பாண்டட் டு தி சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் இன் எ காம்ப்ளெக்ஸ், அதுதான் கோஆர்டினேஷன் நம்பர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும் FeCN6 இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6. கரெக்டுங்களா? இப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர்ன்றது நம்பர் ஆஃப் லிகேண்ட் பாண்டட் டு தி சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் இன் எ காம்ப்ளெக்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இன் FeCN6 4- ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் அயன் இஸ், இப்போ அயனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தெரியாது இல்லைங்களா, அதுதான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இப்போ நெட் சார்ஜ் ஆஃப் தி காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க 4- அப்படியே போட்டுங்க. அயனுடைய சார்ஜ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ அது தெரியாது, அதனால் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒரு சிஎனுக்கு சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா -1. எத்தனை சிஎன் இருக்குன்னா 6 இருக்குது இல்லைங்களா, அப்போ 6 × -1. தேர்ஃபோர் x is equal to இது -6ன்னு வரும். இந்த -4 அந்த போச்சுன்னா +4 ஆகும். x is equal to x உடைய வேல்யூ என்ன +2. அப்போ அயனுடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு வந்து +2. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க இல்லைங்களா. இப்போ ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸில் K4FeCN6 என்னென்ன டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு K4ன்றதை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், கேட்டயான். Fன்றது உங்களுக்கு தெரியும் சென்ட்ரல் ஆட்டம், CN6 லிகேண்ட்டு. கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இந்த காம்பவுண்டுக்கு என்ன கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6. நெக்ஸ்ட் வெர்னர் தியரி ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட். இது ஒன்றும் கிடையாது, ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் 2 டைப் ஆஃப் வேலன்சி இருக்குது. ஒன்று வந்து பிரைமரி வேலன்சின்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று வந்து செகண்டரி வேலன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிரைமரி வேலன்சி எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் தி மெட்டல் ஆட்டம். ஓகேங்களா. அப்போ செகண்டரி வேலன்சி எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா கோஆர்டினேஷன் நம்பர். இந்த காம்பவுண்ட் இப்போ உதாரணம் சொன்னால் அது உங்களுக்கு தெரியும். K4FeCN6ல் இந்த காம்பவுண்டுக்கு என்ன பேர் பொட்டாசியம் எக்ஸாசைனோஃபெரேட். எப்படி நம்ம நேமிங் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம். இதில் சென்ட்ரல் ஆட்டம் பார்த்தோன்னா Fe. இப்போ Feயோடைய சார்ஜ் என்னென்னா 2 இல்லைங்களா, அது வந்து எதை இண்டிகேட் பண்ணுது பிரைமரி வேலன்சி இண்டிகேட் பண்ணுது. Cன்றது என்னது லிகேண்ட்ஸ். சரி, 6ன்றது என்ன கோஆர்டினேஷன் நம்பர். இந்த கோஆர்டினேஷன் நம்பரை பற்றி சொன்னால் அது செகண்டரி வேலன்சி. கோஆர்டினேஷன் நம்பரை பற்றி சொல்லிச்சுன்னா செகண்டரி வேலன்சி. அப்போ பிரைமரி வேலன்சினா என்ன சென்ட்ரல் ஆட்டத்தோடைய சார்ஜை பற்றி சொல்லும். இப்போ Feயோடைய சார்ஜை பற்றி சொல்கிறோம் இல்லைங்களா. Feக்கு என்ன சார்ஜு 2 இல்லைங்களா, இது வந்து பிரைமரி வேலன்ஸ்னு சொல்கிறோம். கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இங்கே என்ன இருக்குது நம்பர் 6 இருக்குது இல்லைங்களா, இது வந்து செகண்டரி வேலன்சி. நெக்ஸ்ட் பிரைமரி வேலன்சி, எல்லா மெட்டல் அயனுடைய பிரைமரி வேலன்சி ஓகேங்களா, ஒன்று பாசிட்டிவாக இருக்கும் இல்லைனா 0வாக இருக்கும். ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா 0வாக இருக்கலாம். பிரைமரி வேலன்சி ஆல்வேஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பை நெகட்டிவ் அயான். அது என்ன சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுன்னா இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். COCl3.5H2O இருக்கு இல்லையா, CO கோபால்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனுடைய சார்ஜ் வந்து 3+. கோபால்ட்டுக்கு எப்பயுமே 3+ ஞாபகம் வச்சுங்க. அந்த 3+ வந்து நம்ம காம்பன்சேட் பண்ணோன்னா எத்தனை நெகட்டிவ் அயான்ஸ் தேவை 3 நெகட்டிவ் அயான்ஸ் தேவை. இங்கே குளோரின் எத்தனை இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா 3 இருக்குது பாருங்கள். ஒரு குளோரின் சார்ஜ் வந்து -1. அப்போ எத்தனை குளோரின் இருக்குன்னா 3 இருக்கு இல்லையா, இப்போ -3. இப்போ +3 -3 கேன்சல் ஆகிடுது. அதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட். பிரைமரி வேலன்சி இஸ் ஆல்வேஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் பை நெகட்டிவ் அயான். இப்போ நெகட்டிவ் அயானால் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. செகண்டரி வேலன்சி இஸ் ஆல்வேஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் பை நெகட்டிவ் அயான்ஸ் ஆர் நியூட்ரல் மாலிகுல். ஒன்று நெகட்டிவ் அயானால் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலாம், இல்லை நியூட்ரல் மாலிகுலோட சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், COCl3.6NH3. இப்போ இது இந்த 6NH3 தான் செகண்டரி வேலன்ஸ்னு சொல்லுவோம். அது எது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னா அமோனியா மாலிகுல், 6 அமோனியா மாலிகுல் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்? ஓகே. அக்கார்டிங் டு வெர்னர் தியரி 2 ஸ்பியர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து
உள்ளே இருக்கக்கூடிய டாட்டர் லைனில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அது எல்லாமே கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர். வெளியில் இருக்க இல்லையா திக் லைனில் அது வந்து அயனைசேஷன் ஸ்பியர். இந்த 2 ஸ்பியர் இருக்குது. நடுவில் CO இருக்குது பாருங்களேன், இது வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான், அது சென்ட்ரல் ஆட்டம்னு சொல்லுவாங்க. எத்தனை NH3 இருக்குது? 1 2 3 4 5 6 NH3 இருக்குது. இது செகண்டரி வேலன்சி. இந்த டாட்டர் லைனில் குளோரின் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், Cl, இது வந்து பிரைமரி வேலன்சி. அப்போ ஒரு கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரில் 2 இருக்குது பாருங்கள். உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்பியருக்கு பேர், டாட்டர் லைனில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த ஸ்பியருக்கு பேர் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர். வெளியே இருக்கக்கூடிய திக் லைனில் கொடுத்துருக்கிற ஸ்பியருக்கு அயனைசேஷன் ஸ்பியர் அப்படின்னு பேர். பிரைமரி வேலன்சி நான் டைரக்ஷனல் நேச்சர், வேறு செகண்டரி வேலன்சி ஆர் டைரக்ஷனல் நேச்சர். அது எப்படின்னு அப்படின்னா, இங்கே பாருங்களேன், இந்த இடத்துல NH3 ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிளில் கொடுத்துருக்காங்க, ஓகேங்களா. அப்போ ஒரு டைரக்ஷனல் இருக்குது. ஆனால் Clக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் கிடையாது. Clன்றது என்னது? பிரைமரி வேலன்சி. NH3ன்றது என்ன? செகண்டரி வேலன்சி. ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ பிரைமரி வேலன்சி நான் டைரக்ஷனல் நேச்சர், வேரஸ் செகண்டரி வேலன்சி ஆர் டைரக்ஷனல் இன் நேச்சர். ஓகேங்களா. இப்போ ஒரு செகண்டரி வேலன்சி வந்து 6ன்னு வச்சிங்களேன், அந்த காம்பவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஆக்ட்ராய்டலாக இருக்கும். இஃப் த செகண்டரி வேலன்சி இஸ் 4 அப்படின்னா அந்த ஜாமெண்ட்ரி எய்தர் டெட்ராய்டல் ஆர் ஸ்கொயர் பிளானார் ஜாமெண்ட்ரியாக இருக்கும். ஓகேங்களா. அப்போ ஜாமெட்ரி ஆஃப் தி காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் குரூப்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஜாமெண்ட்ரி கண்டுபிடிக்கலாம். மறுபடியும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட். செகண்டரி வேலன்சி 6ஆக இருந்துச்சுன்னா ஜாமெண்ட்ரி ஆக்ட்ராய்டல். செகண்டரி வேலன்சியோடைய கவுண்டிங் வந்து 4 இருந்துச்சுன்னா எய்தர் ஸ்கொயர் பிளானாராக இருக்கலாம் அல்லது டெட்ராய்டலாக இருக்கலாம். இதில் ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸுக்கு, அதாவது டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், லிமிட்டேஷன் ஆஃப் வெர்னர் தியரி. வெர்னர் தியரி டஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன் த கலர் அண்ட் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி காம்ப்ளெக்ஸ். எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க. ஜாமெட்ரி சொல்லியிருக்காங்க, லிகாண்ட்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க, சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான், கோஆர்டினேஷன் நம்பர், ஓகேங்களா. பட் எதை சொல்லலை அப்படின்னா கலர் ஆஃப் தி காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து சொல்லலை. திஸ் இஸ் த லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் வெர்னர் தியரி. ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணுறேன், அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெர்னர் தியரி ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் புரியும். ஓகேங்களா. தேங்க்யூ. Have you ever wondered why a stable salt, such as cobalt trichloride, combines with a group of stable, independently existing molecules, such as ammonia, to form new compounds like COCl3, 6NH3, COCl3, 5NH3, and COCl3, 4NH3 with entirely new properties? Alfred Werner, a Swiss chemist, after preparing thousands of new compounds and studying their properties, put forward a theory to explain the formation of complex compounds. It was the first successful explanation for the phenomenon. The theory became famous as the coordination theory of complex compounds, which is also known as Werner's theory. His explanation of complex formation is based on some postulates. The first postulate is that the central metal atom or ion in a coordination compound exhibits 2 types of valencies, primary and secondary. While writing the structure of the metal complexes, the ligands that are linked by primary valency are shown by dotted lines, while those linked by a secondary valency are shown by thick lines. If a ligand satisfies both the valencies, then it is shown by a thick as well as by a dotted line, and it is said to exhibit dual character. The second postulate is that primary valencies are ionizable and correspond to the number of charges on the complex ion. Primary valencies apply equally well to simple salts and to complexes, and are satisfied by negative ions.
For example, the primary valency of 2 in COCl2 is satisfied by 2 chloride ions. Similarly, the primary valency of 3 in the complex CONH36Cl3 is satisfied by 3 chloride ions. In modern terminology, the primary valency corresponds to the oxidation number. The third postulate is that secondary valencies correspond to the valencies that a metal atom or ion exercises towards neutral molecules or negative ions in the formation of its complex ions. Every metal has a fixed number of secondary valencies or coordination number. For example, cobalt 3+, platinum 4+, and iron 3+ ions are recognized to have a coordination number of 6. Similarly, nickel 2+, copper 2+, and platinum 2+ ions have a coordination number of 4. Secondary valencies are non-ionizable. They are satisfied by neutral molecules or negative ions. The secondary valency is equal to the coordination number of the metal. For example, in the complex COCl3 6NH3, the 3 chlorides are held by primary valencies and the 6 ammonia ligands are held by secondary valencies. The fourth postulate is that secondary valencies are directional, and so a complex has a particular shape. The number and arrangement of ligands in space determines the stereochemistry of a complex. The most common coordination number in transition metal complexes is 6. And the shape is usually octahedral. The coordination number 4 is also common, and this gives rise to either tetrahedral or square planar complexes. This postulate predicted the existence of isomerism in coordination compounds. To distinguish between the two types of valencies, Werner introduced the concept of using square brackets to enclose the atoms that make up a coordination complex and which are, therefore, not ionized. The postulates of Werner's coordination theory were actually based on experimental evidence rather than theoretical. Werner treated cold solutions of a series of compounds of cobalt 3 chloride with ammonia with an excess of silver nitrate and weighed the silver chloride precipitated. The stoichiometries of the complex silver chloride formed were as shown here. Werner deduced that in COCl3 6NH3, the primary valency or oxidation state of +3 is satisfied by 3 chloride ions. The coordination number of the cobalt 3+ ion is 6. As there are 6 ammonia molecules in the compound, they alone satisfy the 6 secondary valencies of cobalt. As you can see, the primary valencies are represented by dotted lines and the secondary valencies by thick lines.
In modern terms, the complex is written as CONH3 6Cl3. The 3 chloride ions are ionic and hence are precipitated as silver chloride by silver nitrate. Thus, the complex will ionize in solution and give 4 ions. That is, 1 CONH3 3 plus ion and 3 chloride ions. Werner deduced that the loss of one ammonia molecule from COCl3 6NH3 should give COCl3 5NH3. This complex has only 5 ammonia molecules. Therefore, to satisfy the coordination number of 6 of cobalt, 1 chloride ion assumes dual behavior. That is, it satisfies the primary as well as the secondary valency of cobalt. In modern terms, the complex can be written as CONH3 5Cl Cl2. Thus, only 2 of the 3 chloride ions are ionic, and thus only 2 are precipitated as silver chloride with silver nitrate. On ionization, this complex will give 3 ions. 1 CONH3 5Cl 2 plus ion and 2 chloride ions. As can be seen from its structure, 1 chloride ion, which is playing a dual role, is shown by a thick as well as a dotted line. Similarly, in COCl3 4NH3, to satisfy the secondary valency of 6, 2 chloride ions assume dual behavior. In modern terms, the complex can be written as CONH3 4Cl2 Cl. Thus, only 1 chloride ion can be precipitated as silver chloride. This complex, on ionization, gives 2 ions. One of CONH3 4Cl2 plus and the other of chloride ion. The structure of the complex is shown here. Although Werner's theory successfully explains the bonding features in coordination compounds, it suffers from some drawbacks. It doesn't explain why only certain elements form coordination compounds. It does not explain why the bonds in coordination compounds have directional properties. It does not explain the color and the magnetic and optical properties of complexes.